Здравствуйте, наши дорогие друзья, наши подписчики. Мы, как всегда, рады вас видеть. Но большинство, уже сколько раз мы снимали, многие хотят видеть нас на природе, где-то в таких природных условиях. Но сегодня, как обычно, я пришла на море, и Вика пришла, и вот у нас Мухаммед. Мухаммед, давно его не было видно, наверное, всю зиму его не было видно. И вот, наконец, Мухаммед появился у нас. Мы так обрадовались, потому что мы переживали, куда он делся, что с ним случилось. Вот. Оказалось, что он был в тюрьме, сидел в тюрьме. Ну и мы с ним разговорились. Я говорю: Мухаммед, расскажи чуть-чуть подробнее. Интересно просто узнать, как египетская тюрьма, и за что тебя посадили, и что там было. Ну, и он с юмором немножко рассказывал мне, как и что. Ну, он такой счастливый человек, он про все, даже про тюрьму, может рассказать с юмором. Да, Вот я буду спрашивать некоторые вопросы. Может быть, у вас тоже были вопросы к Мухаммеду. Спрашивайте. Мухаммед, we just need to know. You told me that you was in real prison. Yes, in real Egyptian prison. Yes. And how it was? Because you was not in Hurghada, right? Yeah, Where is this? The prison not in Hurghada. Yes. Where is this? In Sohag, the country. Есть такой город Сухаг. It is new prison, and Sisi, Allah, God bless him. Sisi, Wallahi, if he is a good man, I will gonna say that he is a good man. Yeah. Wallahi, if he bad man, Wallahi, I will take it. I will say that he is a bad man. Да. But this guy made a prison in Sohag human rights, you know, as the human rights law. Да, вот эта новая тюрьма в Сухаге, которую построил президент Сиси, за что Мухаммед президенту Сиси очень благодарен, что он заботится о людях, даже тюрьму построил красивую, новую. И Мухаммед был рад, что там были такие условия. Мухаммед, tell us, first of all, how it happens that you come there? You was fighting in the prison. Okay. It's a big story. Короче, это большая история. Okay, Если коротко, short, you just fight with someone, like usually. There are someone came here to and he was drinking. Yeah, I remember that you told me. I just shortly tell them that. В общем, он подрался с кем-то за место под солнцем или за какую-то наглость. Он такой справедливый человек. Если кто-то, может быть, ведет себя неприлично, некрасиво, он ставит всех на место, как он считает. Ну и, конечно, за это, наверное, оба, скорее всего, угодили в тюрьму. Okay, tell us now about this Sohag. How many months you was there, and how was? I spent in Sohag in Sohag prison for 5 months. But what I saw in Sohag prison, that there are some place to play football and wallah. And some place to jump. Вот что его удивило в этой тюрьме, что там было место для игры в футбол, и там был тренажерный зал, и там был зал для поддержания физического здоровья. Видите, какой он сильный, да? Мухаммед, you сильный, да? You have abs and everything, six-pack. Кубики у него, в общем, накачался. Он оздоровился в тюрьме, потому что его хорошо кормили, не как здесь, как попало, он кормил. And did you eat well there? No, about eating, they give us breakfast and lunch. No. Там было только 2 раза в день их кормят. Это был завтрак и обед, и ужин. Не было lunch, but no dinner. Не было ужина, завтрак и обед. But what about why no dinner? How? Because I don't know, like, I sleep when I'm okay. Food. And, the lunch and the breakfast is enough.
But it was good. Very Food was good. Very good. Очень хорошая была еда. Yes. For example, Chef cooking for us. там был специальный повар, который готовил, шеф-повар, который готовил им еду. For example, what he cook? Rice and potatoes and what else? Eggs or No, meat? No eggs. Yes. Just rice? Слава Богу, no eggs. Нет. Ты не любишь, да? Yeah, да, You don't like? много يعني большая проблема. People eat. I understand. Okay. No beans, no eggs. Okay, I understand. Короче, там не готовят такие, как яйца или как фуль, ну, вот эти фасоль, нет. Фуль, да, фасоль, да, рис, cheese. Рис, сыр. Ага. Look, breakfast, фасоль, اللي هو beef. На завтрак давали им фасоль все-таки. And cheese. И And, сыр, jam, и джем. Джем, yes, I know. It's in Russian also jam. And, onion and tomatoes. This is the breakfast. Лук. Yeah. Короче, на завтрак вот это им давали. И sausage, no? What? Ланчон? Luncheon? No ланчон. No. Мясные блюда им давали It is только far два. away. It is very far about. Meat you eat only twice per day, per week. But Yeah? it is good. It is good. I sleep when I am full. 2 раза в неделю им давали или рыбу, или мясо. Что-то But одно. what I wanted to ask you both, Yeah, Victoria and you, ask. why Хочешь you are слышно? interested about the presence of Egypt? We interested about Egypt in general. You know, we interested about every aspects of life in Egypt. So you are the first person who was in prison. I know. You are in love with Egypt. Yes. In love with Egypt. Yes, that's right. Он спрашивает, Oh. почему нам так все интересно? Я говорю, потому что мы любим Египет, и нам интересны любые аспекты жизни в Египте. А ты первый человек, которого я знаю, который побывал в настоящей египетской тюрьме. Но когда он рассказывал очень воодушевленно. And how many people was in one room? You know, Много. maybe How many? one room like from here to the door, Мгм. 19. 90. 90? Yeah. Like 80, almost 100. 90. Короче, там This одна is была... in a station. No. This is in a police station. Before I go to the prison. Мгм. 90, 80. We are like Ну, animals. он сказал, что в полицейском участке здесь условия гораздо хуже, чем условия там, в этой тюрьме. Потому что здесь в полицейском участке на маленьком клочочке 80-90 человек могут быть без еды, без воды и сидеть. А там, ну, clever. А там у них постели, у них все чисто, красиво. Да? And how many people was in Suhag in one room? One room, maybe 12. Not 12 like what? No. It is 12. Six bedroom. Ага, beds. Two floor. Ага. Okay. Там было 6 Ночью. кроватей с 2 этажами, то есть 12 человек были в комнате. 12 It's persons. very good. 12 persons, يعني like from this road to this road. Okay. And they have bathroom and some place to. يعني it is okay. It's very okay. You feel that you are living and you didn't understand. There are LCD screen. О, no! Wow. Вау! У них там был телевизор даже. In this room Yeah. телевизор. And I have the remote, remote control. My God. I change. И даже у них был этот пульт управления, чтобы включать и выключать телевизор. But what program you could see? Rotana Cinema. Ротана Синема. Yeah. Так And, это ты? Alhamdulillah, mix. Muhammad, after this I was in a. TV, it was No, interesting for you. I was in a place, not like here. I was in prison. I was
I wear very. Санаторий, like санаторий. Yeah, да. Короче, Мухаммед поехал в тюрьму как в санаторий. Там у него был телевизор, а здесь у него из телевизора только море. По телевизору только море показывают, да, с круглые сутки. А там он посмотрел Ротана Синема. Это такой известный канал, где крутят египетские фильмы. When the governor or the manager of prison says to me, Muhammad, you have to go out now. I said to him, please let me live for 1 week. Когда его выпускали из тюрьмы, говорят, Мухаммед, все, ты уже можешь уезжать назад домой. Он говорит, а можно я еще на неделю останусь? Please, sir. He said to me, no, you have to go now. Please, sir, give me another 1 week. Короче, он не хотел уезжать, хотел еще на недельку остаться. I appreciate that for Sisi because no, look, Sisi for me like you, okay, like anyone, okay? But he did big things. Yes, prison with human rights inside this prison is awesome. Почему он уважает президента Сиси и благодарен ему, что эта тюрьма как бы с правами человека. То есть это единственная тюрьма, где соблюдаются права человека, чему он очень благодарен. And what was other people? Why was they in prison? What they did? What happened What happened with them? You spoke for sure about situations. We are waking up in. I wake up in 7 o'clock or 8 o'clock in the morning. 9 o'clock there are like. 7 часов подъем. 9 o'clock, all the people go to some place to enjoy the sun, to get sun. When breakfast? What time breakfast? Breakfast comes to you, comes to me. Короче, приносят, да? Yes. 7 часов они встают, потом им приносят завтрак, потом они идут гулять. We don't take it. Look, the prisoners in the prison don't care about the food because the governor or the manager must give them the food. We don't care about the food. The food is coming. Мы не заботились о еде, потому что еду нам приносили регулярно и постоянно, поэтому мы всегда были сытые. Very nice. And what else? So you go outside, and what else you did after that? Play football or go into the gym. Потом мы играли в шашки, в шахматы, потом мы занимались зарядкой, гимнастикой. And did you work or not? No, I didn't. But other people, they could work? Yes, it is available to make the people work. Like what? If someone wants to work, okay, the manager take him and put him in some place to work and give him a salary every month. Если кто-то хотел работать, Мухаммед, конечно, не хотел работать, он не работал. Но кто-то, если хотел работать, они говорили, что я хочу работать. Он только смотрел телевизор Ротана Синема, а остальные, кто хотел работать, они шли работать и даже получали зарплату. But they serve just in prison. They work. They didn't do any production. They just work in prison, right? And prison to make productions. Like what? For the streets or for the. Like for example, what the. Make the. What is it? Clothes? No. Dummies. You know, dummy. Dummy. What is this? Food or clothes or what is this? What? What is this? What kind of this dummy? What is this? You know the. Короче, они делали какую-то продукцию, не только обслуживали, но и делали какую-то продукцию. Дамис, я не знаю, что такое дамис, может быть, мой словарный запас на этом закончится. Later you can tell me. I have to go to the Google Translate. Google Translator. Later. Мы погуглим и скажем, что они делали, да?
And the other people, what kind of crime they made that they stay in the prison? Different? Some, yeah, for sure. They stealing or fighting or what? No, killers. Killers. Killers, yes. Там были люди даже, которые убили кого-то. But this is very seldom in Egypt. You don't have so many cases, right? Egypt is very seldom. People do something. There are criminals too in Egypt. As in Russia, В Египте тоже есть преступники, но их не так много. I recognize someone. The judge on him was 25 years. Another case was him, 25. 4 cases for him, 25 years. It means 100 years to spend. Короче, у них такая система, что они за каждое преступление добавляют. То есть, если у нас делают за самое большое преступление, то здесь они добавляют. То есть, одному человеку за одно преступление дали 25 лет, потом прибавили за второе еще 25 лет, потом еще 25 лет и еще 25 лет. В общей сложности ему дали 100 лет отсиживаться. But how many years he was staying when you was there? 13 лет он на тот момент отсидел. When I found him, Yeah. he spent. But all his life he will spend there. When did you meet people who kill someone? Yes. They are the same like other people or something different you can see in them? Look, sometimes you kill because you have to kill, and sometimes you kill because it is a desire. And if you, from the guys who kill because you have to kill, it means it is a fight and you have to win, because if you will not win. Yeah, I understand. Просто есть разные вещи. Человек убивает иногда в процессе драки или в процессе самообороны, а есть люди, которые убивают, потому что у них есть такое желание убивать. Это разные люди, это разные ситуации. But at the end, all the people there live in each other and no problems, because there are a governor watching. For me, I spent my time sleeping, you know. Ну, Мухаммед, короче, отдыхал, отсыпался. And it was a winter time. Winter time usually is cold here, so it was better for you. God made this with me because the winter is coming, and you have some place, and you have to get some place to. Короче, это дар Божий, что он был в тюрьме, потому что это было холодно, и ему надо было где-то отлежаться, отоспаться, отъесться и посмотреть Ротана Синема. В общем, вот такая была ситуация.